Farming is very, very important, and it is also the backbone of our country, agriculture. So we are here at farm number 37, where we have witnessed some of the cash crops that are being grown here. We have got groundnuts, and also we have got maize here. As you can see, that maize production here in Zimbabwe is very, very important because it complements our staple food, which is sadza. Deep in the farming community, Mr. Jefferson Manyame is making remarkable strides in agriculture through crop production and poultry farming. On his farm, rows of healthy maize and groundnuts are painting a picture of determination, hard work, and commitment to food security. Mr. Manyame says farming has become more than just a source of income for his family, but a way of contributing towards community development and sustainable livelihoods. He explains that despite challenges such as changing weather patterns and rising production costs, he continues to push forward through proper planning and dedication. The maize crop, which is one of the major staples in Zimbabwe, is showing promising growth this season. Chape chibage injo inolinga manzungu zeo kwaninga zeo ndinopoya huku sekare. Poultry production at the farm is facing serious challenges, with one chicken attendant highlighting a high mortality rate caused by changing weather conditions. Farmers say sudden temperature shifts, extreme cold, and poor weather patterns are weakening the birds and affecting production. Almost 30 minutes zisina kumwa mvura dzinokwanisa kufa kana mweya wekufema ukaita mushoma, then heat ikawandisa chando futi chinodziuraya. So kana kuchinge kuchitonhora stere tinokwanisa kuvesera moto, then tozoisira marasha dzodzirwa. One of the female workers at the farm encouraged women to take an active role in agriculture, saying farming should not be left to men alone. She said women must also participate in tilling the land, producing food and contributing to the family income instead of remaining idle at home. Padambudziko iroro tinotovakurudzira kuti nyange dai ukarimawo muomba wako unokwanisa kutakura bhaketi rako remvura uchinocherawo kana mudziva kana kuzvibhorani zvinenge zviri padhuze, uchikwanisa kunodiridza kana muomba wako womuriwo kana chingava chibage uchidiridzira kuitira kuti mhuri yako irarame. Aiwa, ipapo isusu tinotokurudzira kuti hakuna anonzi mukadzi, hakuna anonzi muriwo pakurima. Munhu wese tinotodhonzerana pamasimba kuti murume anofanirwa kushanda, mukadzi anofanirwa kushanda. Dai zvino ndiri kuno baba watosara kumba, vari kutorimawo ndiri kutorimawo ndiri kuno, tosangana manheru. Saka izvozvo tichitokurudzirana kuti kana pari pakurima pane tisingatarisiri kuti mai chete ndivo vanofanirwa kuswera vari mumunda, baba kana kuti ndivo vanofanirwa kuswera vari mumunda vachiita basa rinorwadza. Tongokurudzirana kuti basa rese ringava remukadzi kana murume tinenge tichingodhonzerana kana kuri kurima. Nicholas Chimete reporting live from plot number 37 in Chivhu.